So let's start the topic permutation and combination. Again, it's very simple. It's simpler than your sequence and series, because this permutation and combination requires only two operations. One is addition and another is one is a multiplication. That's it. No subtraction, no division. If you know these two operations, addition and multiplication, then this topic is very simple. Again, this topic is interesting. Why I can say is that it is related to our day-to-day life. Permutation combination. In just 10 minutes you will understand the meaning of these words. डे टू डे लाईफमध्ये एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगतो. एक छोटासा एक्झाम्पल देतो सो दॅट यू विल अंडरस्टँड, यू विल गेट फील वाय आय एम सेइंग दिस ॲज द डे टू डे लाईफ एक्झाम्पल. सपोज दिस इज what we can say is your home, sweet home, okay, and suppose here we have Deccan Gymkhana bus, okay, bus stop this is, okay, very good, okay, and suppose this is maybe your college, new college. Okay, now suppose we live in 2050, 2050 मध्ये आपण जगतोय. Okay, now in the 2050 the technology has advanced in such a way that just to move from your home to the Deccan Gymkhana you have three modes of transportation. One is of course we have the road transportation, road. Another one is suppose water transportation, ठीक आहे, जहाज आहे, जहाजामधून बसून जायचं आहे आपल्याला डेक्कनला. and suppose you have the another mode of transportation, that is क्या हो सकता है, एअरवेज रोपवे. ओके, सो रोपवे असतं ना, माहिती है ना रोपवे. हाँ, रोपवे मतलब क्या है, एक रोप रहता है, उसपे छोटा सा गाड़ी लटकता रहता है एंड यू सिट हियर. ठीक है, ये स्वप्निल है यहाँ पे, ये स्वप्निल सिट्स हियर एंड ही गोज फ्रॉम होम टू डेक्कन. So these are the three mode of transportation you have between your home and Deccan Gymkhana. And after from the Deccan to your college, okay, you have again two more modes of transportation. Okay, now we have the airways. Okay, ये विमान है, डॉल्फिन नहीं है, मासोड़ी नहीं है, ये विमान है, इट्स अ विमान, एरोप्लेन. And next you have maybe, okay, we'll have the road again, road transportation. ठीक है, बस झाले एवढे. Now the question is, in how many ways we can go to our college from home? In how many ways you can do this? This is nothing but the topic permutation and combination. The answer to this question is the basic from your permutation and combination. Now how many ways are there to go from your home to college? Yes, anyone? Five. Five, four, okay, okay. Any other answer? ठीक है, see here, if suppose first case from home to Deccan, H to D, and from D to C. Suppose from अभी बताओ मुझे, from home to Deccan how many mode of operations you have? 3. One is you have road, another one is you have water, and the third one is you have rope. Now suppose if you consider the roadway from home to Deccan, then from Deccan to college how many mode of operation you have?
Sir, 2. 2 means for this single road transportation in between home and Deccan, you have two modes of transportation for the next journey, which is again what? See, this is an aeroplane and this is again road. Yes or no? Is it okay? Now, if you select the water in between for the first journey, now for the second journey, how many options you have? Again two options. जर समजा इथून इथेपर्यंत तुम्ही जहाजमध्ये बसून आलात, then for the second journey you still have two modes of operation, which is A and R. Now again, third case, if you consider the ropeway for the first journey, for the second journey again you have the two modes of operation, A into R, A and R. So in total how many modes of operation you get now? ह्या R साठी 2, ह्या water साठी 2 आणि ह्या rope साठी 2. So in total how many modes of operation you have to reach the college from home? That is a 6. Is it okay? These all are 6 distinct options we have to move from your home to college. I hope it is okay. And each and every option is distinct from another. बघा नाही ते पहिला मी रोड कन्सिडर करतोय, नंतर एरोप्लेन कन्सिडर करतोय पहिल्या केसमध्ये, नंतर मी रोडने जाईल, मग पुन्हा रोडनेच जाईल ना. नाही, माझी मर्जी आहे की मी पाण्याने जाणार आहे. आय यूज दी वॉटरी mode of transportation and after that I will go with the air. No, I have used the water and I will go with the road. No, I will use the ropeway and use the aeroplane, and lastly the ropeway and the road. See, all are the different distinct options we have. I hope it is clear. So in total I have 6 options. Are you getting? In total I have 6 options. So ये तो हो गया भाई मैन्युअली. Okay, suppose here I told you there are 10 modes of operation transportation you have, and here you have 9 modes of transportation you have. Then in total how many total distinct options you will get in this case? So those such type of questions can be easily answered with the help of the concept given in the topic permutation and combination. Not only this example, let's take some another example. Okay, I will come back to this example afterwards. Okay, so let's take one simple example again. ठीक है, लेडीज लोगों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं. ठीक है, सपोज वी हैव वन लेडीज नहीं, हम लोग जेंट्स ही लेते हैं. ठीक है, सो सपोज वी हैव स्वप्नील हियर. स्वप्नील. ओके, आता स्वप्नीलकडे शर्ट्स आहेत, भरपूर सारे शर्ट्स आहेत. सो ही हॅज 2 types of shirts. One is the normal shirts and other are the t-shirts. Okay, so in the shirts he has red color shirt, yellow color shirt, white color shirt, and in the t-shirt he has the round neck shirt, v neck shirt, and maybe the square neck shirt असतं का? नसतं. full sleeves shirt, full sleeves t-shirt. Okay, and half sleeves. Okay, now tell me, suppose for a function. Okay, अभी उसको एक फंक्शन में जाना है, बर्थडे पार्टी को जाना है उसके गर्लफ्रेंड के. तो वो in how many ways or how many options he is having to pick a shirt or t-shirt? He want to wear something, so how many options he is having now? 7. So, 7 options. Definitely he is having 7 options. Okay, either he can wear shirt or he can wear a t-shirt. Note the word I am using, or.
the base for your topic permutation. Now your answer is what? 7. Okay, means what? He can wear shirt which is having 3 options, or he can go for the t-shirts which are having 4 options. So total कैसा आहे 3 + 4. दॅट्स इट. ह्या टॉपिक मध्ये आपण फक्त प्लस आणि मल्टीप्लिकेशनच करणार आहे. प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, ये तो हो गया भाई अपना एक सिनेरियो. नाउ इन द सेकेंड सिनेरियो अगेन विल टेक द सेम एग्जांपल. ठीक है भाई, ऊपर तो पहन लिया आपने, नीचे भी पहनना पड़ेगा ना कुछ तो स्वप्निल. ठीक है, सो सपोज यू हैव टोटल शर्ट्स. ठीक है, सो इन शर्ट्स यू हैव द ऑप्शंस लाइक रेड शर्ट, येलो शर्ट, white shirt, and let's say blue shirt, and the pants. Okay, so maybe you have jeans, maybe you have formal pants, maybe you have the half pants. Okay, or maybe you have the what we Track can pant. track pant. Okay, maybe you are having some another option like धोती. ठीक है, हो सकता है ना शर्ट के नीचे धोती पहनना है. गुड, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को अच्छा लग सकता है, पता नहीं. ठीक है, अभी सेम सिनारियो. नाउ अगेन ही वांट्स टू गो फॉर अ बर्थडे पार्टी. नाउ he wants to get ready for the birthday party. Now tell me how many options he is having. Of course त्याला दोन्ही घालायचे, शर्ट पण घालायचे आणि पॅन्ट पण घालायचे, तर किती ऑप्शन असतात? 9 ऑप्शन्स. आता बघायचे. ओके, युअर आन्सर इज 9. अभी देखो 9 हाउ यू आर सेइंग 9 इज दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now what I told you, he has to wear both. शर्ट पण घालायचे आणि पॅन्ट पण घालायचे. नुसतं शर्ट घालून नाही चालणार किंवा नुसती पॅन्ट घालून पण नाही चालणार. ओके, सो व्हॉट ही हॅज टू डू, ही हॅज टू विअर बोथ. बोथ means he want to pick shirt and pant. So for shirt, how many options he is having? 4 options. 1 2 3 4. So for shirts he is having 4 options. ठीक है, and for pants how many options he is having? 5 options. अभी उसको दोनों भी पहनना है ना. Means see here what combination he can select. If he select red shirt, he can wear any of these 5 pants. Are you getting? जर समजा तो रेड शर्ट सिलेक्ट केला, then he is having the options, 5 options for a pant. He can wear jeans or full pant, sorry formal pant or half pant or dhoti or track pant. In the second case, or suppose he selects the yellow shirt, again he is having 5 options for pant. He can go for the jeans, formal, half pant, dhoti or track pant. I hope you are getting this. Yes. Now suppose if suppose he want to wear the white shirt, so for white shirt again खाली किती options आहे तो? पुन्हा 5 options आहेत, same 5 options. Again for the blue shirt, how many options he is having? Again 5 options. यहाँ पे भी टोटल 5 options है. These are again 5 options. Means at the first instance he can select one shirt, and for that one shirt he is having 5 options for pant. So tell me how many distinct options he is having now. Yes, how many distinct options he is having now? If he selects a red one, 5 option. If we select yellow one, again 5 options. For white shirt he is having 5 options. For blue shirt he is having 5 options.
Means in total 5 plus 5 plus 5 plus 5, which is 20 options he is having. In total he is having 20 options. I hope it is okay. And these all 20 options are distinct options. बघा ना, एका एका बर्थडे पार्टीला तो रेड शर्ट आणि जीन्स घातलाय. हां, रेड पेंट आणि जीन्स. Maybe for some another birthday he will wear the red pant and formal red shirt and formal pant. हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत ना सर, हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. रेड अँड हाफ पॅन्ट, दिस इज ऑल्सो अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम these two. Means what? All these 20 options are distinct from each other. I hope you are getting this. So when you said sir 9 options, means what you are considering is either he is wearing shirt or he is wearing the pant. शर्ट साठी त्याच्याकडे 4 ऑप्शन्स आहेत, or he is wearing pant, or means what, you do the addition, or he is wearing pant means what, plus pant ला किती ऑप्शन आहेत, 5. So 5 plus 4 becomes the 9. But this is the case in the previous example. Here he wants to wear either shirt or t-shirt. That is nothing but the or case. This is nothing but the or case. Remember that. So in or you always do the plus, or you always add the options. In the or case you always add the option. And in the and case, okay, here we have the and means what, both objects you want to consider. So he want to wear the shirt and pant. So for shirt how many options you have, 4. And for pants how many options you have, 5. And you want to consider both, means what, you will do the multiplication. That's why you get 4 into 5, which is nothing but the 20. I hope it is making sense now. So always whenever you get and, that means you do the multiplication. It's as simple as that. This is the basic for your topic permutation and combination. I hope it is clear now. Is this okay? Everyone, is this okay? Yes, हो sir. सर. Yes, sir. Okay, perfect. Okay, now definitely you will be giving me the answers to the following questions. Suppose we have a games. Okay, games. So what type of games we have? Indoor games we have and outdoor games we have. Okay, so indoor games कुठले कुठले असतात? We have chess, लूडो, स्नेक एंड Ludo, लैडर, चेस, Carom. कैरम. कैरम, ओके, ये हो गया, पूल, चेस हो Snake गया, ladder. कैरम हो गया. Snake हाँ, and ladder. स्नेक अँड लॅडर. ये टेबल क्या था पूल. अपना? बस झालं भाऊ, स्वप्नील फॉर्म मध्ये आला सर तो. एक. टाकू का? ठीक आहे. टेबल पूल. ठीक आहे. So these are all indoor games I am having. And outdoor games are cricket, कबड्डी, football, volleyball, kabaddi, basketball. हाँ, खो खो, खो खो. ठीक है, खो खो. Okay, so these are the games we have. Now suppose a student, let's suppose Shalaka wants to play a game here. Okay, she wants to play a game here. So how many options he is having? 24, She wants to play a game. And listen the question very carefully. She wants to play a game. So how many options he is having? 11, sir. अ गेम मतलब एक ही गेम खेलना है उसको. सो क्या हो गया, इंडोर गेम मध्ये किती ऑप्शन आहेत, 5 ऑप्शन्स आहेत. आउटडोर गेम्स मध्ये किती ऑप्शन आहेत, 6 ऑप्शन्स आहेत. शी वॉन्ट्स टू प्ले अ गेम. अभी वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंडोर गेम खेलना है या आउटडोर गेम खेलना है. सो द गेम कैन बी इंडोर गेम और आउटडोर गेम. सो अ गेम मीन्स व्हाट, either from indoor or from the outdoor. So it becomes total how many options, 11 options. 11. ठीक है. Now the question is some different. She wants to first play indoor game and after that
she would prefer to go for the outdoor game. Now how many options? 11, sir. 11. Listen the question carefully. She first want to play indoor game and that afterwards she wants to go for the outdoor 30. game. 30, sir. 30, sir. येस. पहिल्यांदा तिला इंडोर गेम खेळायचं आहे, सो इंडोर गेमला 5 ऑप्शन आहेत. मग त्याच्यानंतर अँड आफ्टरवर्ड्स शी वॉन्ट्स टू प्ले दी आउटडोर गेम. So 5 are the indoor games. As you are saying and she wants to play the outdoor game, so she will be having 6 options for outdoor game. So as you are having and, so this becomes 5 plus 5 into 6, 30 options. So this is for your and case and this is for your or case. I hope it is clear now. Is this Yes, okay? Oh, sir. Shall I? Okay, no problem, very good. Okay, so many options we can have, n number of options we have here. So okay, so the मी जेव्हा फर्स्ट जो क्वेश्चन सांगितला होता तुम्हाला एक्झाम्पल जो दिला होता, दिस एक्झाम्पल, नाव you will tell the answer. From home to college you have 3 modes of operation for the first journey and 2 modes of operation in the second journey, and you have to reach the college from home. So how many options you were having? आता कॉलेजला जायचं आहे म्हणजे फर्स्ट जर्नी एंड सेकेंड जर्नी यू हैव टू सेलेक्ट. ऐसा नहीं होता है कि भाई आई एम यूजिंग ओनली फर्स्ट जर्नी और सेकेंड जर्नी, नहीं. If you want to reach the college, you have to travel these both journey. You have to complete these both journeys. And बोला है ना, so ये भी करना है and ये भी करना है. So इसके लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? 3 ऑप्शन है. इसके लिए कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है. So as we are saying and, so 3 into 2 6. So that is nothing. Your answer is 6. I hope this is clear. Is this okay? हो सर. Yes, sir. Okay, trust me, this topic is very very simple. सर ऑड आला का ऍडिशन करायचा आणि अँड आला का Yes, मल्टिप्लिकेशन ना? yes. ओके, बघा ना यार, अँड मध्ये खूप सारे ऑप्शन्स असतात ना. और मध्ये आता मी तुम्हाला सांगितलं की यू गो टू द मार्केट अँड ब्रिंग मी मास्क. ठीक आहे, यू ब्रिंग मी दी मास्क और सॅनिटायझर. ठीक आहे, यू ब्रिंग मी दी मास्क और सॅनिटायझर. वेन आय से और मीन्स व्हॉट, कुठल्याही दोन्हीपैकी एक चालेल ना मला. म्हणजे ऑप्शन्स तुमचे किती मिनिमम आहेत यहाँ पे. सो ऑप्शन इज व्हॉट, आयदर यू विल ब्रिंग मी वन और बोथ, नो प्रॉब्लम व्हेन आय से और. बट इन द सेकंड केस इफ आय से you go and please bring me a mask and sanitizer, then what you will do? You have to pick, you have to buy both of these. So इथे तुम्हाला दोन्हीच्या दोन्ही ऑप्शन्स घ्यावेच लागणार आहेत आणि इथे तुम्हाला कुठलाही एक ऑप्शन चालेल. बघा, when you do the addition or number of options are less, and when you do the multiplication, means when you use the and word, the number of options are more. समझते का? So this is the what we have the next. The first principle of this topic is the addition principle. Okay, so what addition principle says is, okay, let's have this addition principle. Okay, addition principle means what? Whenever we get the or in the sentence, you just go for the addition. Okay, so if you have the or in your sentence, then you go for the plus sign or addition. What the multiplication principle says? Multiplication principle. So whenever you get the and in sentence, then you go for the multiplication. Okay, so what are the options we have taken here is, see, addition साठी आपण काय म्हटलं होतं? शर्ट और टी शर्ट. मल्टिप्लिकेशन साठी काय म्हटलं होतं? शर्ट अँड पॅन्ट्स. So that is the difference between the addition principle and the multiplication principle we are having. Okay,
एक बेस्ट एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला अजून एक. नाव यू विल गिव्ह मी द आन्सर. सो द एक्झाम्पल इज, नाव यू सेलेक्ट विच मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रिंसिपल यू विल बी यूजिंग. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज, सपोज एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, बर्थडे पार्टी हो गया स्वप्निल का अभी गर्लफ्रेंड के साथ. नाउ ही इज़ गोइंग फॉर अ डेट, ठीक है. अभी डेट के लिए वो सपोज एक कौन से हॉस्पिटल में जाएगा, यानी हॉस्पिटल नहीं, सॉरी यार, होटल. सो होटल, ओके. सो डिनर के लिए ही वॉन्ट्स टू गो फॉर अ डिनर. सो ही पिक्स वन व्हेरी 5 स्टार हॉटेल, ठीक आहे. 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेला तो. नाव इन द 5 स्टार हॉटेल ही इज हॅव्हिंग different items, food items. So of course he is having rotis, so that hotel is having rotis. In the rotis he is having 5 options, okay. He is having chapati, he is having tandoori, ठीक आहे. अजून काय असतो, he is having naan, अजून पराठा, ओके. रुमाल रोटी. रुमाल रोटी आवडते, रुमाल रोटी, ठीक है. बस झाले रोटी. ये रोटी में इतनी ऑप्शंस है भाई अपने पास, ठीक है. नाउ अगेन फॉर द भाजी, दैट इज सब्जी, ठीक है. हाउ मेनी ऑप्शंस यू विल बी हैविंग फॉर सब्जी? हाँ, एक पनीर ले लो, एक मशरूम. पालक पनीर ले लो. पालक कोण खातं सर हॉटेलला जाऊन? का नाही खाणार, ठीक आहे, तुला नाही आवडत मी नाही वाटतं. ठीक आहे, हां, तुझंच चालू आहे बाटा, तुझंच लिहूया आपण इथं. हां, मशरूम, पनीर, मशरूम, काजू करी अँड सांगा ना हो, ठीक आहे, कोल्हापुरी, ठीक आहे. बस झाले एवढे. हा बस सर. बस झाले. देन वी हॅव राईस. हां, राईसमध्ये वी हॅव प्लेन राईस, हैदराबादी बिर्याणी, जीरा राईस, बिर्याणी राईस, ओके. देन वी हॅव दाल खिचडी, अजून, ठीक आहे. बस झाले एवढे. देन वी हॅव द स्वीट डिशेस. स्वीट डिश में वी हॅव गुलाबजाम, हाँ, रबड़ी. देन वी हैव खीर, क्या बात है, हाँ, खीर. कसाटा रसगुल्ला. हाँ, रसगुल्ला वी आर हैविंग. हाँ, कसाटा वी आर हैविंग. हाँ, जिलेबी यू आर हैविंग. हाँ, हाँ, मस्तानी. और क्या बात है, मस्तानी. हाँ, डेजर्ट्स में ही चल रहा है ये सब, ठीक है. आईस्क्रीम, हाँ, आईस्क्रीम भी डाल दे सर, आईस्क्रीम. सर काय सर, लॉकडाऊन मध्ये एवढे सगळे नावं घेताय तुम्ही. हो ना भूक लागली सर. सर, नाश्ता नाही केला. गुड, ओके. अभी इतने सारे ऑप्शंस है भाई अपने पास, ओके. नाउ वेयर यू विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड वेयर यू विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी different menus he can have. different menu means what? त्याच्या डिश मध्ये काय काय डिफरंट राहू शकतं, ओके. कॅन यू टेल मी द आन्सर टू दिस क्वेश्चन? हाऊ मेनी डिफरंट मेन्यूज ही कॅन हॅव? 4. सी, a menu means what? It should include all the items the hotel is having. He should have the roti, sabji, rice and the sweet dish. ह्या सगळ्याच्या सगळ्या आयटम्स त्याच्या डिशमध्ये असायला पाहिजे. दिस मीन्स अ मेनू अँड अ सिंगल आयटम. हा, एकच आयटम असायला पाहिजे. आयदर यू गो फॉर चपाती. सी, एक मेनू मी सांगतो तुम्हाला. सपोज ही ऑप्ट्स फॉर द चपाती, मशरूम, देन जीरा राईस अँड देन रबडी. दिस बिकम्स वन मेनू. सो असे किती मेनूज होऊ शकतात, डिफरंट मेनूज? 21. 21. ओके. हाउ 21 बॉस? नहीं, यस केतकी, क्षितिज, रोहित, बघा ना, यू यूज द सेम प्रिन्सिपल्स, ॲडिशन प्रिन्सिपल अँड मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल, ठीक आहे. आता बघा इथे, फॉर द फर्स्ट आयटम दॅट इज अ रोटी,
you want to select either of these 5. Okay, so how many options you have for roti? 5 options. Either you can opt chapati or tandoor or naan or paratha or rumal roti. म्हणजे तुमच्याकडे टोटल 5 ऑप्शन आहेत. येस और नो? Yes. Okay. Now for sabji, see means what you are using here, or means what we are using the principle of addition. तुम्हाला म्हटलं की मेनू मध्ये एकच आयटम ठेवायचा आहे आपल्याला. Now for sabji, how many options you have? 4. 4 options. Either you can select paneer or mushroom or kaju curry, or maybe this is something Kolhapuri. So you have only 4 options for sabji. Now for rice, again you have used the principle of addition. I want to pick either of these. Now for rice, how many options you have? Again 4 options. Again the principle of addition. You can opt any one of these 4. Now for a sweet dish, how many options you are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So either of these 8 I want to pick, means what? I can pick gulab jam or rabdi or kheer or rasgulla and so on. But when I say a menu, this menu should include all of these. सगळेच include व्हायला पाहिजे. Means what? I want roti and I want sabji and I want rice and I want the sweet dish. Now tell me how many options you are having in total. 640. There you go. See, means what? 5 options for the roti I want, and I want sabji, that is a 4 options, and I want the rice, that is again 4 options, and I want the sweet dish. There are 8 options for sweet dish. Is this okay? समझते हैं? ओके, सो देखो भाई कितना हो गया. ये हो गया 20. 5 इंटू 4 20. ये 8 चौक 32. ठीक है. सो 32 इंटू 2 हो गया भाई 640. सो देर आर 640 different menu the Swapnil can have. Are you getting? Yes. So this example is nothing but the combination of the principle of addition and the multiplication. It's very very simple. सिर्फ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस है इसमें. यही टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में. वी हैव सम डिफरेंट सिनारियोज. अभी सिर्फ होटल ही नहीं रहेगा ना. वी कैन हैव डिफरेंट सिनारियोज बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम. गेटिंग? ओके, सो लेट्स सी वन सिंपल एग्जाम्पल. डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल. बस हो गया अभी स्वप्निल के साथ खेलना. सो लेट्स हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल हियर. Now suppose we have example number 4, 5, 6 काय माहिती 5th. Let's say suppose you have the digits, that is 2, 3, 7, 8. Suppose you have these 4 digits, okay, and you want to write down a 3-digit even number. Okay, let's say don't go for the even number. I want to write down the 3-digit numbers. So how many different 3-digit numbers you can have using these 4 digits? Yes, question समझला. Using these 4 digits, using only these 4 digits, we want to write down the 3-digit number. So how many options or how many numbers you can have here? For example, you may have 378, you may have 237, you may have 278, you may have 287. Yes or no? You want to use only, you have to use only these 4 digits and you want to write down the numbers. So many numbers are there. भरपूर सारे numbers होऊ शकतात तिथे. Yes or no? Yes. Okay, so you will tell the answer to this question afterwards when I explain you the small number. We'll take one small number.
सपोज यू हॅव 1, 8 आणि 7. सपोज यू हॅव these 3 numbers and you with the help of these 3 digits, with the help of these 3 digits you want to form 3 digit numbers. So how many numbers you can write down? See here, 187, 178. हे झाले पहिले 2 starts with A1. Maybe you will start with 8 and you will write down the numbers 871 and 817, or you will have 718 or 781. Yes or no? So these are the 6 options, or these are the 6 numbers you can write with the help of these 3 digits. Yes? Is this okay? Yes, sir. Okay. जर मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या दोघांनाच यूज करून तुम्हाला 2 डिजिटचे नंबर्स बनवायचे, तर कुठल्या कुठल्या नंबर येतील हो बघा. 1881. Yes. Then you will have 8778. Then you will have 71 and 17. बरोबर ना? अजून कुठले नंबर आहेत पॉसिबल? नाही समजलं? अजून कुठले हां, अजून कुठले नंबर आहेत पॉसिबल नंबर्स? नो? ओके, सी हियर. आता बेस काय आहे ह्याच्यासाठी? ये तो हो गया भाई मॅन्युअल अप्रोच. आता पण मी तुम्हाला सांगितलं तर हे मॅन्युअल का करतोय आपण की कमी नंबर्स आहेत आणि कमी डिजिट्स आहेत म्हणून मी हे मॅन्युअली केलं. जर मी तुम्हाला सांगितले यू हॅव टू यूज दीज नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8. With the help of you use these digits and you give me the 5 digit number. How many 5 digit numbers you can write down? 5 digit number means you can have 1 2 3 4 5. You can have 5 6 7 8 and 1. हा 5 digit number आहे, हा 5 digit number आहे. Means you have to use the numbers digits from this set only. आता हे असे क्वेश्चन्स तुम्ही मॅन्युअली नाहीच करू शकत. इट टेक्स टाइम. करू शकतो बट इट टेक्स टाइम. So then what is the base? How we can tackle such a questions? It's very simple boss. देखो यहाँ पे. Using these 3 digits, I want to form a 3 digit number. Okay, so 3 digit number बोला है तो you just give the 3 places. This is the units place, tens place, units place, tens place, and this is the 100th place. Okay. Now tell me how many ways you can fill this units place. किती ऑप्शन्स आहेत तो युनिट प्लेस साठी? मीन्स दिस युनिट प्लेस can be filled with 1 or 8 or 7. Yes or no? You can have any of these 3 at the units place. समझते? So in total here for the units place you are having 3 options. Very good. Suppose you have used the 8 at the units place. Suppose you have used 8 at the units place. Now can you tell me in how many ways you can fill the tens place? ह्या tens place साठी किती ऑप्शन्स बाकी आहेत तुमच्याकडे? Either you can use 1 or you can use 7. You cannot use 8 because you have used the 8 at the units place already. So here you have only 2 options. So write down that 2 here. Suppose for the tens place again you have used 1. Suppose तुम्ही इथे 1 लिहिला. You can use any of these 2. Either you can write 1 or 7. Suppose you have used 1 here. Now in how many ways you can fill the 100th place? Yes, how many options you have for the 100th place? 1, sir. Only one option is remaining, that is 7. There is no other option. Only one option is remaining. ये तो हो गए भाई ऑप्शंस. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वी हैव यूज्ड हियर. ऑप्शन्स बघितले आपण फक्त. और 7 or 8 or 1, 7 or 1, this is 7. Now as you are saying a 3 digit number, tell me you want the 100th place number and I want the 10th place number and I need the units place number, then only this will form a 3 digit number.
Now in total, how many options you have then? I want 100th place number and 10th place number and third place number, that is unit place number. So in total, how many options I am having? 6. Yes. 6. 6. So with the help of these 3 digits, there are 6 3-digit numbers can be formed. समजते? आता इथे बघा, ह्या सगळ्या नंबर्स यूज करून तुम्हाला 5 डिजिट नंबर विचारले, किती 5 डिजिट नंबर्स बनवू शकता. सो फॉर दॅट पर्पज व्हॉट विल डू, विल टेक द 5 प्लेसेस 1 2 3 4 5. ठीक आहे. Units place, 10th place, 100 place, 1000 place, 10,000 place. You can fill in any ways. You can either go in this direction or in this direction. No problem. Okay. Now tell me, for the units place, for this units place, how many options you are having? 8. Yes, absolutely 8. ह्या 8 नंबर्स मधून तुम्ही कुठलाही एक नंबर तुम्ही यूज करू शकता. इथे 8च्या 8 नाही यूज करू शकत. I want any one of these numbers 8. I can use 1 or 2 or 3 or 4 or 5 and so on. So here in total I am having 8 options. That's very good. Now for the 10th place, how many options is remaining? 7. Excellent, excellent. So here 7. For the 100th place, 6. 6. For the 1000th place, 5. 5. यहाँ पे 4. 4. Now what we will do with these options? Into कर दो भाई, because the for 5 digit number I want the 10,000 place, I want the 1000th, 100th, 10th and 1 unit. So all these options I need in the multiplication. So you just to do the multiplication. Okay, so ये हो गया भाई 20, ये हो गया 6 सत्याटी 56. ओके, ये साइड में 12 इंटू 56 कितना हो गया भाई? ये 12 से 72 2 12 पंचे 60 67. ये हो गया 6720 numbers we can form using these digits. समजते का? This is the power of mathematics. हे जर तुम्ही मॅन्युअली जर करत बसाल तर 6720 नंबर्स लिहायला किती वेळ लागतो? तुम्ही लिहिलात तरी तुम्ही 100% गॅरंटी आहे का तुम्ही सगळे नंबर्स कव्हर केलात किंवा नंबर्स रिपीट झाले नाहीयेत? आर यू गेटिंग दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. This is very important and very powerful concept we have in mathematics. This is nothing but the permutation. Combination ला अजून आपण हातच नाही लावला. Combination is again very interesting. This is the permutation. Is it okay? Yes, sir. Okay, perfect. Now थोडासा एक स्टेप समोर जाऊया आपण. एग्जाम्पल, एक स्टेप आगे. हाउ मेनी even numbers can be formed? I want even numbers. How many even numbers can be formed using the digits 2 3 4 5 9? How many 3 digit even numbers? Okay, let's leave the 3 digit. आपण फक्त किती 5 digits काढूया. 1 2 3 4 5. How many 5 digit even numbers can be formed using the digits? Using these digits, how many 5 digit even numbers can be formed with the help of these digits? कसं करणार? 5 digit विचारले, so take the 5 digits here, 1 2 3 4 5. But they are given us the number should be the even number. What is the even number definition? Even number काय असतं? Divisible by 2. Divisible by 2, or you can say that the units place number, units place digit should be the even number. 0 2 4 6 8 9, sorry 9 nahi hai, 0 4 6 0 2 4 6 8. Okay, the number is even number when its units place digit is even number or even digit. So tell me, in how many ways
you can fill this place, units place. 2. 2. 2 of course, कारण मला नंबर इवन नंबर लिहायचा आहे. I want to write the even number. So how many even digits you are having? Either 2 or 4. So either 2 or 4 means what? How many options you have for this place? Only 2 options I am having, boss. Only 2 options I am having. Yes or no? Now for the next tens place, how many options are remaining? आता सी, आता तुम्ही इकडे कुठलेही नंबर टाकू शकता ना, कारण इथे सॅटिस्फाय झालं तुमचं इवन नंबरची कंडिशन, इथे सॅटिस्फाय झाली युनिट प्लेसला. आता फॉर द टेन्स प्लेस हाऊ मेनी ऑप्शन्स आर रिमेनिंग? 4. 4 ऑप्शन्स. ठीक आहे. ह्या 5 मधून तुम्ही एक यूज केलाय कुठला तरी, आय डोंट नो, आयदर यू हॅव युज्ड 2 or 4, आय डोंट नो. ओके, 5 मधून एक यूज केल्यावर तर राहिले किती बॉस? 4 राहिले ना. सो ऑल दोज 4 ऑप्शन्स आय कॅन यूज हिअर फॉर द टेन्स प्लेस. नाउ फॉर 100th प्लेस हाऊ मेनी ऑप्शन्स आर देअर देन? 3. 3. For the 1000th place, 2. For the 10,000th place, 1. So how many 1. even numbers you can form? 1 into 2 into 3 into 4 into 2. Okay, so 3 and 2 6, 4 2 8, 48, sir. 48. So there are total 48 even number, 5 digit number you can form with the help of these digits. Are you getting? Yes, sir. ओके, ये हो गया इवन नंबर्स. ठीक है. नाउ द सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा रूल और द कंडीशन इज डिफरेंट. नाउ आई वांट द नंबर divisible by 5 using the same digits. I want to write down the numbers which are divisible by 5. So how many options you are having? Can you give a try for it? I want a 5 digit numbers such that the number should be divisible by 5. How you will do that? Can you give a try for it? Yes. करा. सर असं चालेल का? 2 5 10, 3 5 15? म्हणजे नाही, आपल्याला 5 डिजिटच नंबर पाहिजे, तो डिव्हिजिबल बाय 5 पाहिजे. ह्या नंबरने यूज करूनच 5 डिजिट नंबर पाहिजे. एक्झाम्पल, एक नंबर कुठला होऊ शकतो? 2 3 4 9 5. दिस कॅन बी अ नंबर विच इज Sir. डिव्हिजिबल बाय 5. Sir, 120. ओके, 120. ठीक आहे. 120. ओनली फक्त 120 येतात आन्सर. हो सर. Okay. So, how you have done? Can you please explain? कसं केलं? Sir, we took 5 in the place of 2 and the same digits here. Okay. So you say like this, 1 2 3 4 5 digit म्हणलं तर 5 digit काढून घ्या. How many options you have taken for the units place now? 1. 1. Only one option, because इथे 5च असायला पाहिजे. The number should be divisible by 5. Then if and only if the units place is having 5. So how many options you are having? 1. Only one option. Okay. Now for the tens place, how many options are remaining? 4. 4. 4. Then for the 100th place, 3. 3. for 1000th place, 2. 2. then for 10,000th place, 1. one. वर घेतो का? Ha. So how you say 120 then? किती ऑप्शन दिसताय तो इथे मला बघा ना ते 1 into 2, 1 into 2 into 3 into 4. 24. So there are only 2 24, into sir. 3 into 4. So it's only 24 numbers are there. How 120? Maybe तुम्ही 12 कुठेतरी 5 आणला असेल, त्याच्यामुळे तुम्हाला तिथे ऑप्शन आला 120चा. So there are only 24 numbers which are divisible by 5. Getting?
Okay, one last question we will take and we will stop here. Using the same digits, okay, 2 3 4 5 and 9, using the same digits 2 3 4 5 and 9, I want the odd numbers. Okay, please try. I want the odd numbers, 5 digit odd numbers. Done? 5 digit odd number. सो द कंडिशन ज्या प्लेसवरती दिलेला तो प्लेस तुम्हाला पहिलं फील करायचं. मीन्स ऑड नंबर मतलब क्या, यूनिट्स प्लेस पे ऑड डिजिट ही होना चाहिए. सो फर्स्ट यू फील दैट ऑप्शन. 72, sir. Okay, very good. So option number is 72. Option B, any different answer? 72. Okay, any different answer other than 72? Okay, see here, बरोबर है, एब्सोल्युटली करेक्ट. 72. 5 डिजिट बोला है तो 5 डिजिट डाल दो भाई यहाँ पे. 1 2 3 4 5. ऑड नंबर बोला है मतलब यूनिट प्लेस शुड हैव द ऑड डिजिट. सो हाउ मेनी ऑड डिजिट्स वी हैव? 3 5 and 9. So we have 3 odd digits. Okay, so 3 odd digits. So write down the option here, 3. So you have used any one of these 3 odd digits. So how many digits are remaining? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. Now 5 digit number you want, so that you have to multiply all these numbers. So this is nothing but 3 दूनी 6, 4 त्रिकम 12, 12 सक 72. That's it. This is your answer. Is this okay? Very simple Yes, sir. topic, very interesting topic. The more you develop the concepts, the logics, the more you will enjoy this topic. This is just a trailer for this topic. We have very beautiful, interesting concepts in the coming lectures. Okay, so with this we will stop here and we'll continue tomorrow. Thank you so much.